Can you hear me now? Okay, good. Any questions? I shared the recording. Did you see? No, sir. Why? तबीयत खराब होने के सबसे अच्छा है वीडियो वॉच करो, मूवी नहीं, यूट्यूब में एक्सेल का वीडियो वॉच करो, तुरंत देखोगे ठीक हो जाओगे, नींद आ जाएगा और ठीक हो जाओगे. Okay, chalo, let's start with today's session. Today, what shall we do? So far we have talked about advanced pivot table options, conditional formatting, advanced functions, right? All this. Today we will do something relating to charting. We all know how to draw charts, correct? Okay. Basic charts everybody know. Okay, now we will take it a little further. How? Suppose you have a chart like this. If you see here, two sets of data, one for General Electric, one is industry average. And you want to generate a chart from this drop down. So you have General Electric here. I choose industry average. My graph changes automatically. Got it? Clear? And not only this, see my graph here, it says chart for industry average. Okay, this is my chart. I click here, I go to General Electric and my chart changes. Okay? Pragya, okay? So, okay. So what did we do here? We were originally given this General Electric and the industry average table. These two tables were given. So what are the steps? Step one, will create a helper table. What is that helper table? Helper table is this table. This will, here it's an exact copy of my table format. So if I say General Electric, then my data from General Electric will get copied in the helper table. And if I say industry average, then my data from the industry average will get copied. Clear? yeah. Automating reports. Now, what did I write in this table? Look at the if condition. I used the if condition. I said if the B$7, that means if this value is General Electric, then get me B3. B3 is this one. B3. Else get me J3. Here. Clear? So if you compare, this is what the system is doing. Oh, अच्छा. क्लासरूम का कौन सा वाला लेसन है? Automating reports. देखो चार्ट्स ग्राफ में है. हाँ बोलो. कुछ नहीं B11 है. हाँ. इसे कंडीशन हाँ, दी है. हाँ. हमारे में B3 लिखी है. हाँ. तो B3 वैल्यू देने देते. if तो तय करे. हाँ. क्या তোমরা if করো নি এক্সেল? হ্যাঁ, if তো তাই করে, যে সেলকে রেফার করবে তার উপরে ফাংশন করবে. if এর কি হয়? if এর দুটো ক্লজ আছে, if true, if false. If true, something will happen. If false, something else will happen. So you can get a value from there also. Fine, that's okay. ठीक है?
Clear? Pragya, clear? Okay. Now this, then what I did, I dragged this for all the other cells. এই যে এটা ড্র্যাগ করলাম, এটা এখানে এইভাবে এটাকে কানটা ধরে টেনে দিলাম, তাহলে সব চলে। ইয়েস, ফ্রিজ কোনটাকে করতে হবে, এইটাকে ফ্রিজ করতে হবে। আর B3 B4 C3 হয়ে যাবে, তাহলে আমার ওটা ফ্রিজ করার দরকার নেই। C3 সেম রোতে আছে বলে আর আমি করলাম না, করলে করতে পারবো, রাইট। Then C will become D, D will become like this. আর এখানেও corresponding values গুলো আছে। Clear this part? If that clear? Pragya, are you clear? Okay. Now, how did I do the choose chart? Anybody, any guess how I did choose chart? Is it? How did I get that? Correct. So data validation ekhane what did I do? Went to data validation, and I have two values here. What I did, I just picked up these values, row 1 basically, P1, P2. I call this P1, okay, and this is P2. Or what I can do is, like in this is another option. See here, I have wrote this আলাদা করে লিখে দিয়েছি P1 P2 করে ওখান থেকে টেনে দিয়েছি। And let me share with you, suppose I don't want this to be seen, what is the best way to hide it? Pragya, bolo. I don't want this General Electric industry average to be visible. What can I do? Yes, see, very হ্যাঁ, এই যে আমি এখানে দুটো দিয়েছি, এটা তো এক্সট্রা, এটা আমার সুবিধার জন্য हाईलाइट हो गए तो और ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा ना, मैं तो उसका हाइट करना चाह रही हूँ। हाँ, हाइट करना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। What I will do is font color I will make it white. Okay, so इसमें क्या होगा, this font color, see this is font color, so I go and make this white, hidden, but it is still there, and I hide this. মনে দেখাই যাবে না, মনেই হবে না, কিন্তু এটা রিস্ক হচ্ছে, if somebody comes and overrides this, then here this will go for a toss. both sides আছে আর কি, good and bad, তাই না? এখন অ্যাক্সিডেন্টলি কেউ একটা এটাকে ডিলিটই মেরে দেবে। तो फॉन्ट कलर चेंज ना करके कैसे हाइड करें? फॉन्ट कलर ही तो किया इसको, नहीं फॉन्ट कलर लाइट ना करके व्हाइट कर दिया। Another option is this entire column will be hidden. You hide it. That is another way. Entire column is hidden. Okay. Acha. So now this is this, and then we create a chart on the helper table. আচ্ছা, এই দুটো চার্টের সামারি হলো এই সামারি নয়, ও ভ্যালুটা তুলে আনছে। যদি জেনারেল ইলেকট্রিক হয় তাহলে জেনারেল ইলেকট্রিকের টেবিল থেকে ডেটা তুলছে, আর যদি এটা ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ হয় তাহলে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজের ডেটাটা। ঠিক আছে, আর এই চার্টটা তৈরি হচ্ছে এর বেসিসে। এন্ড এই যে চার্ট ফর, এখানে সি হিয়ার, ইন্ডাস্ট্রি, হ্যাঁ, এখানে I have used this B7, মানে এই B7 এ যে ভ্যালুটা, শ্রীময়ী একবার দেখে নাও, এই B7 এ যে ভ্যালুটা পড়ছে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ, this I am returning in this cell. তার মানে কি, এই ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজটা ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যদি জেনারেল ইলেকট্রিক হয়, this value also changes to general electric.
তার আগে আমি লিখে দিলাম চার্ট ফর জেনারেল ইলেকট্রিক, তো এটা যেন ডাইনামিক হয়ে গেল। বোঝা গেল? ডান? ঠিক আছে। Okay, now let's go to the next interactive chart. Here we have monthly revenue by app. Okay. Let's say different banks have different bank apps. SBI, Kotak, HDFC, Axis, Yes Bank, all of them have apps. So in the month, how many downloads or revenue or whatever you want to track, this number is giving this table is showing the numbers. Okay. Now what I want, my chart, app sales for the month of August. Average is this, and blue color is the actual numbers for each bank. Okay. Now here also, I can have a drop down here where I can say for the month of August, or I want to change it, then it will automatically change. Okay. Now in this case, what I can do is app sales for the month of U4. U4 is this one. There is a drop down here. So if I say month of May, my data for month of May will come. Average will change and my chart will get automatically updated. হলো না? अरे अच्छा देखो, मैं यहाँ पे एक आसान कर दूंगा। একটু প্রবলেমটা একটু বলে দিন কি। হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি প্রবলেম হচ্ছে determine sales of each app in the month of টায় আমি এখানে আমার এটা কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে, এটাকে আমি ইয়েলো করে দেব। This one will be my drop down here. Data validation, any value, list, and the source will be Jan to Feb. Done? So if I now choose this as February, so this chart will change for February. Correct? So for this to change, what I have to do is this one, I'll remove the data validation from here. Instead, I will say this value will come from February. ওখান থেকে ডেটা ভ্যালিডেশনটা তুলে দিলেন। এইটা আমার একটা হেল্পার টেবিল। হেল্পার টেবিল গুলো জাস্ট নিজের ম্যানিপুলেশনের জন্য। ও আচ্ছা, এটা অন্য কেউ জানবে না। আমার মেইন টেবিলটা হচ্ছে এখান থেকে। হ্যাঁ, ওকে খালি বলা হচ্ছে ইউজারকে যে ভাই তুই এখানে খালি বলবি কোন মাসের তোর ডেটা চাস। If you want in the month of April, my helper table has two things. One is the list of apps, which is a copy of this. And in the month of April, I'm doing VLOOKUP and getting the value. See if you understand this. লুকআপ করছি এখান থেকে ডেটাগুলো তুলে আনছেন। এখানে তো আমার অ্যাপ আছে। হ্যাঁ, আমার কোন which month I want. হ্যাঁ देखो प्रज्ञा, समझ में आ रहा है कि नहीं? The month that I want is April now. Yeah. So my VLOOKUP is lookup what? SBI, এসবিআই, হ্যাঁ From where?
from this entire table, then which column? Column is my month. So this is first, second, third, fourth, fifth. So this is 5. Match column is 5. And range lookup is false. That means exact match. So in the month of April, SBI UNO has 90 downloads or 90 revenue, 90,000, 90 lakhs, whatever you want to say. From this table. April, I need to find the column. To find that column, I need to know which column it is. So I'm using the match function. See, when I use the match function, look up what? Look up April. From where? From Jan to December. Here's a match function a problem. Match function returns you the value. For example, see here, match what? Match April. Cano lagche? That is a great question. Now you understand what is there in my you understand what is there in VLOOKUP? Okay. Now tell me, in VLOOKUP, what are the things do I need? I need lookup value, which is SBI UNO, lookup table, correct? Then what do I need? One row number. Oh, is it visible now? Okay. Now see, what do I need to get a VLOOKUP? Tell me. VLOOKUp what? VLOOKUp SBI UNO. April data তুলে আনবে। Correct. SBI. From where? This entire table. Correct. Now tell me which column number. 1, 2, 3, 4, 5. Correct. Now I change it to December. Again, you will sit and count. Understood? So what is my match doing? Match is getting me the column number. Where does this lie? Column what? Lookup value. Now I am looking up April. From where? From this entire row only. And this is exact match 0. And false. Exact match. Exact must have And I say. ও ওখানে ম্যাক্সটা দিলে আপনাকে ওই টেবিলটা দিতে হয় না। হ্যাঁ, আমার ফ্রিজ করে র‍্যাক করব বলে আমার ডলার দিয়ে ফ্রিজ করে। I can either freeze it or I can name it. Name দিলেও same thing. Correct. কি বলবো মানে এই যে আমি যখন এটা ড্র্যাগ করব, এটা তো আমি এখানে ফ্রিজ করিনি। হ্যাঁ ফ্রিজ করে ড্র্যাগ করলে কি হবে? It will change. হ্যাঁ চেঞ্জ হবে। এটা যখন এই লাস্ট চারটাকে ড্র্যাগ করব, পরের দিকের গুলো গিয়ে ভুলভাল ডেটা দিতে পারে। এখন এটা টপে আছে বলে ফাইন, এটা 1 to 1 হয়ে গেছে। কিন্তু নিচে গেলেই তো বেরিয়ে যাবে। এবার অ্যাকচুয়ালি ও ভুল দিচ্ছে, কারণ it is considering this table. Incidentally এই রোটা এর ভেতরে এসে গেছে বলে ও দেখিয়ে দিচ্ছে, but actually my table has moved down, which is not right.
বোঝা গেল? ডলারটা দুটোতেই দিচ্ছেন। অ্যাবসলিউটলি আমাকে রো ফ্রিজ করতে গেলেই হুম। রো কলাম রেফারেন্স ফ্রিজ করতে গেলেই এখানে কিন্তু এটা মুভ করেনি বিকজ আই হ্যাভ ইউজড ডলার। প্রজ্ঞা সমঝি? हाँ Good. And this average I am calculating using the average function. Average B5 to M5. average revenue হ্যাঁ, ওই average download, average revenue, যাই বলি, whatever I want to track. And then app sales. So then I have two lines. The orange line, brown line is average, and the blue one is download. Clear? Very tough. Only চারটা স্যার কোনটা বেস করে হেল্প করে help. একদম help. এই যে, if I do this, I will go to my insert. What type of chart is this called? বাহ, There are two charts here. One is a line chart, one is a, why did you leave out line? হ্যাঁ, লাইনটা বলো। ना इंसाफी है लाइन की तरफ. Right? This is called a combo chart. See, here you have this, you can get a combo chart. This is okay because almost these values are, these are same unit. If I have number and revenue, actual can be in crores. Numbers will be in thousands or lakhs. So there will be a mismatch in that series. Okay, clear? Yes. Now let's go to the third one. What is my third chart? Third chart is like this. See this. You want to try that first? Here. চারটাতে আমি জাস্ট দেখছিলাম Delete হয়ে গেছে? Close করে আরেকবার open করে দিন। Save হয়ে গেছে? না আমি জাস্ট মানে ভুল করে হয়তো আমি এইখানে ক্লিক করে ওটা ঠিক আছে, ওইটাকে এই click this target versus actual চলে আসবে। This is called a radio button. Okay, radio button, what it does is, when you click on this, it will return a value like this. রেডিও মানে এটা এই যে রাউন্ডটাকে বলে রেডিও Radio বাটন। ওই রেডিওতে বাটন হ্যাঁ। আগে থাকবে ঘোরানো from that. If I click on profit, see the value changes to 2. This one. If I do market share, value changes to 3. Okay. Now, based on this, again my helper table is there. In helper table, what I'm doing, if I'm using this, if this value is 1, then I will get B3, which is the target. আমরা কি দেখলাম টার্গেট ভার্সেস অ্যাকচুয়াল হলে তো 1 হয়। শিবানী, 1 2 3 টা কি ওটা ও কি করে, এই যে রেডিও বাটনস গুলো আমি এরপরে দেখাবো হাউ টু ইনসার্ট দ্যাট রেডিও বাটন। এই যে রেডিও বাটন ও সিকোয়েন্সিয়ালি এটা 1 2 3 তো, ইফ আই নেক্সট অ্যাড অ্যানাদার রেডিও বাটন ইট উইল বিকাম 4। ও আচ্ছা 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 Okay, so say how can I add a radio button? I'll go to developer, go to insert, and there is a radio button over here. See, this is called a button form, a radio button, whatever you call it. And then when you do this, it comes up with an option. You click on this option, value will change to 4. See this value has changed to 4. সিকোয়েন্স Sequence. But because this value 4 is not mapped, my graph area becomes blank.
डेटा तो ऑन तो है। डेवलपर ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। क्या होगा प्रज्ञा, नहीं आ रहा है। गो टू मोर, गो टू ऑप्शंस, यहाँ पे देखो कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे डेवलपर पे टिक कर दो, ये अनटिक होगा। ओके, मिला। Okay. So this is the target versus achievement. So when I say 1, I am using the if clause. If this value is 1, then I am using B3. Else I am saying NA. Okay, clear, Shimai? Acha. Then what I am doing, if this A1, again I have frozen it, A1 is equal to 1, then I want what? Target and achievement. Then only these two set of values are populated. NA actually ওটা একটা ফরম্যাট হচ্ছে, NA ওটা not applicable করবার জন্য। So then this sort of things will come. Okay, now see this NA, এটা না দিলেও হয়, if then you can just say it's also okay. Now when I change this to profit, so only my profit set of values will be populated. That means what? What will be my if condition now? Tell me. Hmm. Hmm. তাহলে এই দুটো অ্যাচিভমেন্ট আর প্রফিট দুটো তাহলে B5 B5. Okay, so if this is equal to 2, then what? Then we want B5. Else what do we want? NA. This is 0.1 because it is in numbers. If I change the format to percentage, I will get it in. Right? Now see 10, 2. Now this I have to freeze because there is only one FN F4 and B5 can change. So I can drag this. All right. If I want to round it, I can reduce the number of zeros or increase it. Clear? এটা স্যার কখন দরকার হবে এই যে যখন এরকম টেবিল বা এরকম চার্ট বানাতে হবে। Okay, now হেল্পার টেবিলে টার্গেট অ্যাচিভমেন্ট মানে এই যতগুলো অপশনস আমি রাখছি সেইটা জাস্ট ভ্যালুটা আমি সাজিয়ে মাই মেইন টেবল I will prepare it. একটা এখানে যেরকম helper টেবিলটা I have kept it here because we can then see it. In your real life, what you can do is you can drag it and put it in front of your helper table. So people don't see it. Otherwise, people may get confused. What is helper table? Either you make it white or you put the chart in front of it. আচ্ছা এই হচ্ছে যে টার্গেট ভার্সেস অ্যাচিভমেন্টের উপর আমার যা কাজ Correct.
Okay. Actually, these two just makes it look more attractive. If you present something like this, it is more attractive. समझ में आया प्रज्ञा? Same with market share. If I click market share, I will get this. Our Aki, if A1 is equal to clear. Now see this option button that you have here, na? If you go and you have this format control. So from here, see you can control uncheck, check. Check means this is the cell link. Okay, Yeah. cell link $A, $1. That means the value will be populated over there. So you can specify where you want that value to be populated. Maybe you don't want it there. You want it somewhere else along with your helper table. That is also fine. You can put it next to the help table. It's a cell link under format control, control. If I right click on this, it's a button option to right click, format control. And then you can choose whether you want it unchecked, what will be the value, checked, what will be the value, or check means this is unchecked. This is unchecked. This is checked. Means selected basically. If it is selected, then where do you want the value? So that is that link cell. মানে এটা ওপেন করে চেক হয়ে থাকবে Initially unchecked কিন্তু হ্যাঁ ইনিশিয়ালি unchecked. এই যে format control আনচেক value হচ্ছে unchecked. That is my default value. And cell link হচ্ছে এটা. A1 check select করবো না uncheck করবো? It depends on your requirement. If you want it by default, let it be selected. টেবিলটা বানাচ্ছি তখন তখনই তো আমি বলছি তিনটে রেডিও বাটন ইনসার্ট করলাম, তাদের নামগুলো দিলাম, তারপর মানে ওনাকে তো এটার সাথে লিংক করতে হবে। কোনটাকে? মানে এই রেডিও বাটনটাকে তো আমাকে এই সেল লিংক, ওটা তো বাই ডিফল্ট যেই আমি এই যে এখানে বাটনটা ইনসার্ট করলাম, ও তো আমার কাছে চাইবে যে আমি কোন সেলে এটাকে ডেটাটা ফেলবো। এটাই হচ্ছে This is something that we use very commonly in a dashboard. আচ্ছা 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 হয়ে গেল, হয়ে গিয়ে এবার if দিয়ে এখানে অ্যাড করে দিলাম, if this value is this, then get this. চারটা তো আমি এখনো এখানে তো আমার এখানে আর fourth row নেই বলে, if I have a fourth row then I need a set of values, right? আমি এই তিনটেতে মানে আমি তারপর বুঝতে পারছি না রেডিও বাটন ইনসার্ট হলো, তারপরে আমি এখানে আমার হেল্পার টেবিলটা দরকার। আমি চার্টটা কিভাবে বানাবো যে আমি ক্লিক করলেই চার্টটা বলবো? চার্ট, ও চার্ট, সরি। আচ্ছা, এবার আমাকে so next what do I have to do? I have to prepare my table like this. I select this. I go to my chart. What type of table? I need a line chart, let's say. So where are my line charts? Line charts are here. So I go and insert my line chart. Okay, I don't want a table, so I'll hide the table.
পুরোটাকে access বানিয়ে দিয়েছে। So now see, this one, I don't have a data table here. Okay. So what I'm going to do in this particular case, this is my select data. So here, see, these are all my horizontal categories, right? So what I can do is I can remove this interactive graph. I just want this set of values here, right? January, February, March has come. Month gonna do. ঠিক আছে? এবার I want the market share. So my market share is fine now. And here, when I do this edit, these values will be my values. So now I say, okay. Okay. So now if my value changes from okay, now there is no chart here because I have not mapped it. বোঝা গেল? Mapping নেই তো এখানে. So now what mapping do I need? I need to map out my chart. What chart will I insert? This is a bar chart now. Against what? Against my data. What data will I get? Select the data. January, February is there. This I can remove and I can add. Series name is what? I have, let's say, target. What are my series values? These are my series values. Yes. See, here I have 4 things here: target, achievement, profit, market share, right? So when I look at my target, what is my cell A11 and what is my data series? This is this entire data series. Clear? Then this is one. Then I add achievement, I add profit, I add market share like this. আমি করে দেখিয়ে দিচ্ছি. So see, space button. Now if I have this data, okay, now what I'm doing, I'm selecting this. Now let's say I don't want a bar chart, I want a সেটাও ওইখানে গিয়ে এই যে আমার এখানে সিলেক্ট ডেটা আছে, এখান থেকে গিয়ে ওকে সরিয়ে দিতে হবে। এটা হচ্ছে আমার B10, রাইট? Okay, January, February, March, April. সবগুলো এসে গেল। Clear? Next, what do I need? I have these that I have to add. So market share is already there. Then let me add another one. Series name is, let's say, target. What is my series value? Series value is this one.
Okay. Okay. Shivai, okay? Pragya, okay? Okay. Now we have target. So target and market share is there. If I now, next one that I will add is my achievement. What is my graph? Series values. I'll select this entire thing. I say okay. Next, what I am left with? Profit. What is my series values? Now this market share, I can bring it down. Got it? So now if I want something like this, এই গ্রাফটা এই যে এটা আমার এখন কি আছে টার্গেট ভার্সেস অ্যাকচুয়াল করে দিলাম তো এবার আমার তো ডেটাটা আসবে ডিপেন্ডিং অন দ্য ইফ so now if I click profit here only my profit will show রেডিও বাটনের সঙ্গে টাইপের কোনো লিংক নেই চার্টের কোনো লিংক নেই রেডিও বাটন ইজ জাস্ট রিটার্নিং দিস ভ্যালু অপশন যাই নিতে আমি অপশন যাই দিচ্ছি না কেন আমার টাইপ অফ চার্টটা না আমি চেঞ্জ করে দিই না এটা তো আমার উপরে আমি অ্যাক্রস অপশনস করতে পারি হ্যাঁ এই যে এইটা এবার যদি এতক্ষণ তিনটেই বার রইল তাকে চাই বার হ্যাঁ এই তো করে দিচ্ছি এই তো এখানে তো আমাদের তাই করা আছে এটা ওকে করলাম হয়ে গেল নাও সি আই চুজ টার্গেট ভার্সেস অ্যাকচুয়াল হ্যাঁ সেটা আবার চেঞ্জ করতে করে দেখতে হবে এটা কেন বলছি যে টার্গেট ভার্সেস অ্যাকচুয়ালি ধরুন 9 এলো আর প্রফিটে বার এলো প্রফিটে ডিফারেন্ট ইয়েতে কি করা যায় এখানে আমার যেটা আছে চার্ট ডিজাইন আই গো টু চেঞ্জ চার্ট টাইপ ঠিক আছে এখানে we can go and add all of them here ঠিক আছে if it is combo or if it is profit and market share it will be line chart whereas this one will be column chart so now see if I do profit this is a line chart if I do market share it's a line chart it can be something else also market share এ আমরা এখানে দরকার হলে একটা ওই বাবল চার্ট টাইপেরও দিতে পারি where did I do this I go to change chart type go to combo chart ঠিক আছে এখানে আমার যদি মার্কেট শেয়ারে দরকার হয় I can have a chart like this see this is called as the scatter we can do it like this okay এই চার্ট চলে এলো প্রফিটে আমার লাইন চার্ট চলে এলো টার্গেটে আমার বার চার্ট ক্লিয়ার প্রজ্ঞা সীমাই ক্লিয়ার কৌশিক বাবু ঠিক আছে
তো করতে হবে। হ্যাঁ তারপরে হয়ে গেলে মডেল ইউজ করে বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ মডেল উপর থেকে অফ করে দেব। Shall we start with the next one? Okay, dynamic chart. In case of dynamic chart, see what is the objective here? I have month, I have different graphs here for month, January, February, March. I just want April and May. So I'll get a graph for April and May. It doesn't have to be serial that I have to have January, February, March, April, May. Okay, so this is totally dynamic depending on what values I am selecting. Similarly here, I have month. I want just February, June, May. So it will give me a February, June, May bar column chart. কিছু করতে হয় না, এইগুলো সব ওই গ্রাফের ওখান থেকেই। এই যে if you look at this, I have my table like this. Go to this, or you can go to chart design, select data. Amount, this amount is dependent on this series. Only thing that I did here is enable the filter. So what did we do here? I added a chart. Okay, I went into this and insert line chart. There is only one, so it can be a pie chart. First আমি নরমাল ডেটাটা সিলেক্ট করে একদম। চার্ট। Next, this is to play around basically. I don't want this, I want April and March. এটা কানেক্ট হচ্ছে কি করে? ও তো নিজে করছে, আমি তো কিছু করছি না। ও তো এই ডেটা সেট থেকেই তো Data set গ্রাফটা থেকে- বানিয়েছে। এই যে এখানে এটাকে ক্লিয়ার করে দিই, ফিল্টার বেসিক্যালি। Same thing here also. If I don't want this, select all. This is my data. প্রথমে আমি যখন গ্রাফটা বানাবো, I'll make it on the full chart. Insert, recommended chart, full chart. Okay. এটা কি স্যার আপনি ওই একটা ওই ডেমো চার্ট বানিয়েছেন তারপর পরে? একদম একদম। এই যে চার্টটা আমার এখানে, এটা বার চার্ট ছিল, এবারে পাই চার্ট বানিয়ে দিলাম। Okay. This is an example of one of our participants. He works for a electric company. They're his client actually. They have smart meters. So you have meter numbers 1, 2, 3 date wise. So he says that, okay, let's say I want to look at the meter number. Based on that, I want to derive a chart. So what we'll do, he enters a meter number. Okay, so the meter number is from the drop down here.
Okay. So he will choose the meter number. It can be 12, it can be anything. Based on this, my helper table will derive the values. And then my chart is getting created from my helper table. Understood? Pragya, understood? This is just like my first example that we had, na? Here, second one. Here we were doing the VLOOKUP. Here also I am doing the VLOOKUP. Try now. Try. Pragya, try. আপনি করবেন না ওটা একটু কানেক্ট করে না তাহলে বুঝতে পারবো হ্যাঁ এই যে কলামটা অ্যাডজাস্ট করছি প্রত্যেকটা আলাদা না গিয়ে একসাথে Control Z do পুরো শীটটাকে সিলেক্ট করো double click anyone between B and C একটা যেন অল্টি এইচ আর ওটা বেসিক্যালি ওইটাই হ্যাঁ অটো অ্যাকচুয়ালি ওটাকে বলে ওটা হচ্ছে অটো এক্সপ্যান্ড আর কি ও নিজে নিজে ডেটা অনুসারে এক্সপ্যান্ড করে মিটার নাম্বারটা আসবে না মিটার একটা কাজ করো অন্য একটা জায়গায় মিটার নাম্বারের ড্রপ ডাউনটা দাও আর এটা তো আমার হেল্পার টেবিল ওকে সো দ্য পারসন উইল চুজ দ্য মিটার নাম্বার যেখান থেকে হ্যাঁ এই যে এখানে this is the data valid oh I'm sorry আমি এখানে এই যে look at this so I have the data validation over here if I choose 9 then this meter number will display 9 নিচে Pragya try karo where is my meter number select enter 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 এখানে দরকার নেই দরকার নেই ঠিক আছে ফিজ থাকলেও অসুবিধা নেই কিছু থাকলেও So now change the meter number এবার এখান থেকে ফাইভের পুরো রোটা তুলে আনতে মানে যাই থাকে এইটা ফাইভের ওটা টেবিলটা তাহলে আমাকে I'll show you an easier way. See, since you are getting all the columns, okay, what you can do, put a curly bracket. 2, 3, 4, 5, 6, 7. মানে আমি কলামের নাম্বারগুলো দিয়ে দিলাম You can see. Close it. Comma. Exact match. যদি এটা ম্যাচ দিয়ে করতাম ম্যাচটা আমার তখন ওই প্রতিটা আমাকে ওখানে গিয়ে আবার সিলেক্ট করতে হতো কত কলাম নাম্বার
দিয়ে তার সঙ্গে আমাদের সিলেক্ট করলে হবে মানে দরকার হলো কারণ আমি তো প্রতিটা ভ্যালু আই এম কলিং এভরি ভ্যালু। আচ্ছা 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 এবারে আমাদের চার্টটা বানাতে হবে। তো ওয়াইজ আমার কতটা ইউজ হচ্ছে। আগে একটা চার্ট কল করেন না তাহলে হ্যাঁ। হ্যাঁ কিন্তু এখানে আমাদের ভিলুকপটা দেখতে হচ্ছে যে ওই লাইনটা শুধু টেনে আনতে পারছে না। प्रज्ञा हुआ? अच्छा करो। তো এখানে একটা দেখুন ওই যে 1/5/23 যে ডেটাটা আপনি ডেটাটা কিনেছেন ওখানে 9,000 হয়ে আছে কিন্তু 1/5/23 কিন্তু 7,000 হয়ে আছে। এইটা হ্যাঁ এটা তো মিটার নাম্বার 9 তাহলে মিটার নাম্বার ও 9 9 এ নিয়ে 9 নিয়েছে আচ্ছা 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 ঠিক আছে আচ্ছা हाँ हुआ प्रज्ञा? यहाँ पे अभी मैं जो नेक्स्ट वन आई एम गोइंग इनटू एडवांस चार्ट्स. Okay, there is another sheet, advanced chart. Can you try the combo chart? This one, chart 1. Advanced static example.
नेक्स्ट कौन सा वाला है? वहां पे देखो एडवांस चार्ट्स करके है। এখানে we have to create a chart to show articles published and site visitors. ঠিক আছে, কিন্তু এখানে একটাই প্রবলেম। Suppose my site visitors, let's say it becomes 12,000. ইয়েতে দেন না মেলে? হ্যাঁ, দেয়া আছে, ওটা আগে দেয়া আছে বোধহয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও বাকিগুলো তো এতটাই মানে আজকে কিছু ঢোকেনি কিন্তু আমার। আজকে নয় তো, আপনার আগেই শেয়ার করে। এটা সব শেয়ার করা আছে। ডাইনামিক ফোরকাস্টিং, অটোমেটিক রিপোর্টস, অ্যাডভান্স ট্র্যাকিং, এটা এইটার এটা একটা অ্যাডভান্টেজ, সবগুলো এক এক জায়গায় থাকে। জায়গায় থাকবে। এটা খুব নাহলে ওই ইমেল বলতে না, হ্যাঁ, হাজার হাজার email ইমেলের খুঁজে মধ্যে পাওয়া যায়। পুরো ব্যথা আছে। এখান থেকেই তো খুঁজে খুঁজে পাওয়া যায়। তাহলে ওই হ্যাঁ। তারিখ করলে তো কোনো একটা মানে দাঁড়ায় না। না, লাইনের সঙ্গে মানের কিছু নেই, এটা দুটো লাইন দেখাবে। বা একটা বা একটা কলাম একটা লাইন। তারপর प्रज्ञा ट्राई करोगी? এখানে the most important thing is that combo chart with my secondary axis. That means two axes will be there. Now see, I have increased these numbers to 120,000, 145,000, so many visitors. Now, if I draw a normal chart out of this, what will I get? This is too small. So instead, what I should do is, I should go to my chart design, change the chart type to combo chart. In the combo chart, one of them will be the, let's say, published article is, let's say, a line chart. And this one is my bar chart, column chart. See, still this is a flat line because the numbers are very small. So the important thing I should do is I should make it secondary. Understood? Moment I do this, then I get two series. Now I can do it the other way around also. Like, this one can be first because this is the order. So that is why they have come like that. Now it is much more meaningful. समझी प्रज्ञा? সেটা এক হচ্ছে নিজের চয়েস, আর আরেকটা হচ্ছে যে কোনটা দেখতে ভালো লাগে। ইটস অল প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ,
तो ये जो लाइन चार्ट में सिलेक्ट किए हुए मतलब क्या है? इसमें तो चेंज चार्ट टाइप में जो क्लस्टर कॉलम दिस इज द कॉम्बो चार्ट. हाँ कॉम्बो चार्ट में Hmm. तो बोथ सिलेक्ट करें. हाँ. And lot of times, which one is what will depend on how your data is looking. See, I have now changed it. Earlier, this 25,000 was on the right hand side. Now I have moved it to the left hand side. Normal human, our psychology is probably we want more on the left hand side. Wow. Look at the second chart, chart 2. This is another example. This one, see, everything is like these two are percentages, this is a number. So this also might make sense where you have, we call it a multi-line chart. Multiple lines are there. But the problem with this one is again the kind of data that is there. So you can go to change chart type. You can go to combo and you can have all of these as line numbers. Line type of chart. And this email subscriber, that you can move it to a different axis. Because that is a different sequence. It's numbers, rest of them are percentages. So those that are same, you can keep on one axis, one that is different, keep it on the other. You can have the same type of chart, no problem. Or you can have a bar chart, whatever you do. Yeah. Okay, Pragya. Now, third one is called as a waterfall chart. What does waterfall chart mean? Waterfall chart usually shows you the positive and negative of these. Okay. Share market actually, that is more like, the chart type is called as candle, and this is chart type. Here you have this one, stock. These are the high, low, close candle charts. Okay. Now here, when you do this, you will be able to, what is this? This is basically you're starting with 80,000.
In the first month, there is you have spent 5,000. Following month, you have spent 6,700. After that month, you got a revenue of 48,000 you received. Okay. Then negative ones are the ones that have been paid out. So in the month of Jan, July, got it? Okay. And based on this, so there is a float here. So you are starting with this, whatever is positive, you are putting over here. Negative numbers you are putting in this row. Okay. If it is positive, we are not putting here. If it is positive, we are only putting here. And then you select this, go to insert. Suppose you have a waterfall like this. So your waterfall chart actually shows you the ups and downs. Okay. So what are you doing here? See, I have a waterfall chart like this, let's say. And then I go to recommended chart. This is the waterfall chart. I can have a waterfall chart like this. Okay. Where there is a steady increment like this, where it is considering the negative amount. 80 minus 5,000 is 74,997. Then 58,297 minus 16. It is taking the absolute numbers here. Numbers 80,000 minus 5,000. So that is 74,000 something, 97, 997. Then minus 16,700. 50, হ্যাঁ ওখান থেকে তো স্টার্টিং আমার 80 থেকে স্টার্টিং হচ্ছে, তারপর থেকে it is with respect to 80,000. ঠিক আছে? This is one way of doing the chart. The other, any decreases will be highlighted. Another way is you can create a chart like this where here you have these numbers. You're starting with this. Okay. You go to insert chart, waterfall. This. Here, what is happening? I am considering the net flow. So 80,000, first one. Okay, that is my starting point. Then there is a negative. That is minus 5,000 is my negative amount. Got it? Then there is a further dip, 16,700. Then there is a up of 48,000. So it is showing you the cash flow. Okay. If you want to look at this one, see this. So there is a net cash flow, which is this one. Series 2, floating. Floating is this one. This is my series 2. Okay. Float, positive, negative. All these columns have to be prepared and given to it. So what am I doing here? I am starting with my number 80,000, which is my starting point. In the month of April, I could also do this 74,000. So which is
74,000 is nothing but the sum of G4 and E4. This is 80 and this. By adding these two, I get 74. This 80,000 and minus 5,000. So I'll get 74,000, which is the difference amount. কেন ধরতে পারছো না কেন? তোমার G4 আর E5 এটাই তো। এই যে এখানে যেটা করছে ও, এই যে 80,000টা তো প্রথমে স্টার্টিং এও 80,000 ছিল ওর কাছে। লাইক উই স্টার্ট বিজনেস উইথ 80,000 রুপিস। 800 টাকা দিয়ে বিজনেস স্টার্ট করেছি। বিজনেস স্টার্ট করে পরের দিন আমার 10 টাকা খরচা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তারপরের দিন আবার 40 টাকা খরচা হয়ে গেছে। তারপরের দিন আবার 70 টাকা আমি লাভ করেছি। এইভাবে ওটা হারমোনিটা গেছে। G4 আর E5, G4টা হচ্ছে এইটা, তো যেগুলো পজিটিভ আছে সেটার সঙ্গে সাম করছে। 80 প্লাস 0 মাইনাস এই যে এখানে মাইনাস F5 মানে 5003। ঠিক আছে, আবার পরেরটায় আবার কি করছে, the next one D5 which is the next row, right? Sum of D5 and E5 minus F6. F6 is this amount. So the net amount is 58,000. Then the following month, following month is what? 58,297, which is sum of these two minus this. Then again, this one is sum of these two, which is 90,000 minus this. সেম ফর্মুলাটাই তো ড্র্যাগ করে দিয়েছে, একবারই ফর্মুলাটা ওটাকেই ড্র্যাগ করে পুরোটা হচ্ছে। হ্যাঁ, পজিটিভটাও কি করছে, যে যদি আমার পজিটিভ কার সঙ্গে, এই ভ্যালুটার সঙ্গে and 0 দুটোর মধ্যে which one is maximum? যদি নেগেটিভ হয় তাহলে 0 is maximum, that will come here. এই যে আমার তো গ্রাফে পজিটিভ আর নেগেটিভ দেখাবে, পজিটিভ মানে ইনক্রিজ, নেগেটিভ মানে ডিক্রিজ। কোন কলাম কি ডিনোট করছে সেটা বুঝতে পারছি, কলামগুলো সিলেক্ট বুঝতে পারছি। ওয়াটারফল চার্ট কি ডিনোট করে? ওয়াটারফল চার্ট শোজ মি দ্য আপস এন্ড ডাউনস অফ বিজনেস। ঠিক আছে, কটা কাস্টমার, এই যে আমাদের ফ্রিকুয়েন্টলি যে এয়ারটেল বলে আমার 2 মিলিয়ন কাস্টমার অ্যাডেড হয়েছে, পরের মাসে বললো 1.5 মিলিয়ন কাস্টমার অ্যাড হয়েছে, তারপরে বললো আমার 4 মিলিয়ন কাস্টমার অ্যাড হয়েছে। So it is going up and coming down like that. So this is the flow. First month there was 80,000. গুলো এখানে অরেঞ্জ কালারের ডাউন। Correct. হ্যাঁ। ওই যে ইন্টারপ্রিটেশনটা বোঝাচ্ছি তো তোমাকে, তো সেটাই বোঝাচ্ছি যে আমার একটা বিজনেস চালু হয়েছে। ঠিক আছে, বিজনেসে প্রথম মাসে আমি 80,000 রুপিস বিজনেসে লাগালাম। ফার্স্ট মান্থে আমাকে ইলেকট্রিসিটি, এয়ারটেল এটসেট্রা দিতে হলো 5,000 টাকা, আমার খরচা গেল। সো হোয়াট ইজ মাই নেট অ্যামাউন্ট হিয়ার? তারপরের মাসে 16,000 স্পেন্ড হলো, তাহলে আমার হলো 58,000 এসে দাঁড়ালো। তারপরের মাসে নাও আই রিসিভড সাম অ্যাডিশনাল রেভিনিউ অফ 48, তার মানে কি হলো, আমার 48টা এখানে তখন অ্যাড হয়ে গেল, গিয়ে এটা 95 হয়ে গেল। আচ্ছা, মানে গেইন আর লসটাকে ওটাকে তো আমি কন্টিনিউয়াস লিখে যাব। সেটা এইটাই তো আমার, হ্যাঁ, ইফ ইউ লুক এট মাই গ্রাফ ইজ প্রিটি ক্লিয়ার, যে ইনিশিয়ালি আই ইনভেস্টেড 80,000, following month there was a drop, then see decreases are orange in color and blues are increases. এটা বেস্ট হলো যে আমার শেয়ার মার্কেট, আমি 1 লাখ টাকা দিয়ে লাগালাম, আমার পরের দিন 40,000 টাকা পড়ে গেল, তখন ডাউন হয়ে যাবে, আমি আবার পরের দিন 60,000 টাকা লাভ করলাম, আবার সেটা प्रज्ञा समझ में आया? এই করে বছরের এন্ডে কি আমি উঠছি না নামছি সেটা বোঝা যাবে।
নেগেটিভের কলামের ফর্মুলাটা কি? নেগেটিভের কলামে হচ্ছে অ্যাবসলিউট মানে মিনিমাম অফ B5 and 0। তার অ্যাবসলিউট ভ্যালু। হ্যাঁ, এইটাতে পজিটিভের জন্য ম্যাক্সিমাম নিচ্ছি আর এর জন্য মিনিমাম নিচ্ছি। অ্যাবসলিউটটা সেরকম দেওয়া নেই। বলে দেবো। সব ফর্মুলা কি বলা যায় নাকি? অ্যাবসলিউট এইগুলো তো অ্যাডভান্স এক্সেল। অ্যাবসলিউট বলুন তো। আরে ফর্মুলাতে কি আছে রে বাবা? এই তো অ্যাবসলিউট করলে কি হবে? অ্যাবসলিউট ইজ what does absolute do? Returns absolute value of a number without its sign, positive না negative। এটাই আমরা ম্যাথমেটিকে করি। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, সাপোজ লাইক দিস ইজ নাম্বার, এটার যদি আমি অ্যাবসলিউট করি কত হবে? -5003 এর পজিটিভে আমি ম্যাক্স কি লাগালাম? max of 0 and this number, তাহলে সবসময় 74,000 is greater than 0। আর মিনিমামে কি লাগালাম? 0 আর -5003, তাহলে মিনিমাম এটা -5003 is minimum। কোথায় 0 এলো? পজিটিভের কলাম। আরে এইটা তো মাইনাস আছে, তো আমি পজিটিভে কি দেখছি? ম্যাক্সিমাম অফ -5003 and 0। কোন আমি দেখছি গেইন হলো না লস? লস হলো। তো এইটা আমাকে আসলে এই ডেটাটা এইভাবে সাজিয়ে না দিলে গ্রাফ ওইটাকে ইন্টারপ্রেট করতে পারছি। আদারওয়াইজ নালে কি হচ্ছে, আমি যদি সাজিয়ে, সেটাই আমি প্রথমে দেখাচ্ছিলাম, আমি যদি ওকে সাজিয়ে না দিই ডেটাটা, আমি যদি ফুল ফোর্সে এরকম দিয়ে দিই, তাহলে হাউ উইল ইট রিপ্রেজেন্ট মাই ওয়াটারফল চার্ট? It will show the chart like this, which is blank. But if I now start with this one, the floating value, and create my charts like this, it will show me a steady increment but decrement। এটা তো আমার কিছু, I don't get any picture, কারণ ও তো নেট ফিগারটা নিয়ে বারবার কাজ করছে। এই can you see the difference between these two charts? They represent the same data কিন্তু, but in a different manner। এখানে আমার ড্রপ গুলোকে বোঝাচ্ছে, তাহলে ড্রপটা ওকে বোঝাতে গেলে in this chart I never considered the drops। এই যে আমি ডেটা সেটটায় I have just looked at the net figure, সেই জন্য ও আমাকে নেট ইনক্রিমেন্ট গুলো দিতে গেছে, ড্রপ হয়েছে না বেড়েছে না ড্রপ হয়েছে। ক্লিয়ার? লাস্টের যে ভ্যালুগুলো আছে না 50,000 আর এইটা এগুলো এই যে টোটাল ফ্লোট হচ্ছে, যেটা আমার নেট ভ্যালু, নেট ক্যাশ ইন হ্যান্ড মাইনাস 24,750, যেটা আমার পজিটিভ ভ্যালু। আর লাস্টে 50,000 এইটা হচ্ছে এই যে 50,000টা অ্যাকচুয়ালি এখানের ওর এইটাকে ডিফাইন করবার জন্য, এই যে স্টার্টিং পয়েন্ট একটা রেফারেন্স পয়েন্টের জন্য ডিফাইন করবার জন্য ওই 50,000টা। 50,000টা নাও দিতে পারি, তাহলে কি হবে, ওটা বেসিক্যালি ওর রেফারেন্স পয়েন্টের জন্য, ওটা এই গ্রাফের। আদারওয়াইজ আমার না হলেও চলবে, এটা ইটস নট নেসেসারি। ঠিক আছে না? আপনি যদি সরিয়ে দেন, হ্যাঁ, কিছু আমার চার্টে কোনো ইম্প্যাক্ট হচ্ছে না। এইখানে অনেক সময় কি হয়, এই যে 0 তারপরে 20,000 না, আমি হয়তো 0 to 20,000 দেখাতে চাইছি না, আমি চাইছি 50,000 and above থেকে শুরু করতে, নাহলে আমার অনেক বড় চার্ট, ছোট ছোট নিচের ফিগার গুলো আননেসেসারি, তখন আমি একটা ভ্যালুটা ইনক্রিমেন্ট করে দিই। সেটা এইভাবে এখানে 50,000 যদি আমি একটা ইনক্রিমেন্ট করে দিই, তাহলেও তার উপর থেকে তখন আমাকে ভ্যালুটা নিয়েও দেখাবে। এখানে যেরকম, হ্যাঁ এখানে চার্টে তো আমি ওটা ইনক্লুড করিনি। If you look at this, depending on my chart, it will come. কিভাবে করতে পারি, এই ভ্যালুটা ইনক্রিমেন্ট করলাম,
ওকে, তো তখন এখানে কি হয়, এই যে চার্টের যে এক্সট্রা ভ্যালিউস গুলো আছে এখানে, এটা যেরকম 20,000 থেকে শুরু, এটা যদি আমি এখানে 5,000 থেকে শুরু করি, এখানে এই যে ভ্যালুটা আছে, এই দুটো যদি আমি ফ্লোটিং এর এটাকে রাখি 1 লাখ দুটোতেই, স্টার্টিং অ্যান্ড এন্ডিং, তখন ও ভ্যালুটা, নেট ভ্যালুটা আমার সেম রাখবে ও তখন, এন্ডিং অ্যান্ড বিগিনিং অ্যান্ড এন্ডে, তখন ওই ভ্যালুটার জন্য এটাকে রাখবার জন্য আমি ওটাকে, এরা একটা আরবিট্রারি ভ্যালু চার্টে আসে, ওটা এখন হয়তো দেখতে হবে কেন আসছে না, কারণ এই যে ফিগারটা আছে এটা তো আমার নেট ফিগার না, এটা স্টার্টিং আর এন্ডিং এর ফিগার। So even if I don't use this, that's also fine, because I have not incorporated them in my calculations at all. সেই জন্য কোনো ইম্প্যাক্টই আসছে না। কিন্তু আমি যদি এইটাকে আমার এখান থেকে, এই ফ্লোটিংটা যদি আমি এখান থেকে স্টার্ট করে দিই, লেটস সে 50,000, আর এখানে এন্ডিংটা দিলাম 50,000, এখানে আমি দিলাম 80,000 প্লাস, তখনও কি করবে, আমাকে এক্সট্রা ভ্যালু এখান থেকে তখন দেখাবে। আর এইটা তখন যেহেতু ওর চেঞ্জ কি এলো সেটাই বুঝতে পারছি না, মানে ভ্যালু গুলো চেঞ্জ করলাম, মানে চার্টে কি চেঞ্জ? see this, এই যে আমি যখন এখানে এইটাকে যখন ইনক্লুড করলাম, what is happening, this is moving up a bit, ঠিক আছে, এটা যেটা 130 ছিল, if I don't use this, এখানে যখন আমি এটাকে এক্সট্রা যখন আমি দিচ্ছি, if I say plus 50,000, ঠিক আছে, এবার আমার ওভারঅল ভ্যালুটা তখন 1,96,000 এলো। এইটা যে এক্সট্রা যেটা পুশ আপের জন্য, সেটা হচ্ছে আমার এখানে এই ভ্যালুটাকে -F16 করলাম, F16 মাইনাস লাস্টে গিয়ে আমি এটাকে করলাম, তাহলে আমার নেট ফিগারটা যাতে সেম থাকে আমার এখানে, ঠিক আছে। এর অনলি অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এই যে আমি যখন এখান থেকে ডেটাটাকে যখন করছি, পুরোটাকে যদি আমি কনসিডার করি, and I going to insert versus, আমি যদি এইটাকে কনসিডার না করি, and push this out, you see this, it is moving, একটু ডান দিকে গেল। and that is giving me extra space here from the left hand side, ওটা আরেকবার একটু কাটিয়ে ডিফারেন্সটা এখানে এই যে ভ্যালুটা আছে, এটাকে যদি আমি এখান থেকে ভ্যালু তুলে দিই, এটা একদম গায়ে চলে যাবে, রাইট। তো এবারে হচ্ছে কি, এটা 80,000, ওটাও স্পেস নেই তো, ঠিক আছে, এটা ছাড়ো, এখন পরে তুমি নিজে করো তখন দেখবে বুঝে যাবে। আচ্ছা, এখানে একটা
আমি স্যার সিগনিফিকেন্স লিখছিলাম মানে চার্টে কি চেঞ্জটা হচ্ছে মানে এই যে ওই ভ্যালুটার সাথে চার্টের কি কানেকশন এই যে এখানে এক্সট্রা স্পেস, কি করে আসছে মানে হাউ ইজ ইট লিঙ্ক what does this value have to do with the space on the chart আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি একবার পরে করে দেখো, তোমার কাছে তো এটা রয়েছে, নিজে একবার বসে ভেবো ঠান্ডা মাথায়। এখন আমার মনে হচ্ছে একটু মাইন্ডটা তোমার জ্যাম হয়ে রয়েছে, সেই জন্য জিনিসটা ঠিক ক্লিয়ার আসছে না। আচ্ছা দেখো, দিস ইজ আনাদার টাইপ অফ waterfall chart where what we are doing is we have a revenue of 25,000. There is a cost of goods of 8,300. So minus gross margin is 14,950. Admin expenses is 1,200. Net income is 30,450. So in this case, also there is a positive and negative flow. The values are decreasing and increasing. So now if I go and insert a chart over here, I will get a chart like this. Okay, where my initial revenue is 25,000, where there is an increase, then there is a cost of goods sold 8,300, then a positive of 14,950, then a decrement of 1,200, then an increment of 30,450. Okay, so this flow, basically my objective of my waterfall chart is to show the increase and decrease in the numbers. That is the purpose, that's all. Okay, Pragya, clear? Next we come to another type of chart. না এক মিনিট, এটা ফিনিশ করুন, আর দুটো আছে। This is called as a Pareto chart. What does a Pareto chart do? Pareto chart basically creates a histogram. You know what is a histogram? Like a bar chart with continuous values like this 65 to 80, 85 to and the percentage of marks. Here we are collating them and saying how many people in each value. How many people between 35 to 50? How many people between 50 to 65? How many people between 65 to 80? How many people between 80 to 95? Based on these. Correct? Then I have the number of values here. এই যে এখানে formula দেয়া আছে, count FS. If the value is greater than 35, then so many values. Between 35 and 50, 50 and 65, 65 and 80, 80 and 95. Okay. Then what we do is based on these values, I go and create a Pareto chart. Pareto chart is a very popular type of chart to track number of usually that is used when you want to here there is a histogram and then you will get the Pareto chart. What does the Pareto chart signify? As per statistics, the purpose of Pareto chart is to draw out a percentage in terms of the numbers that you are having. It is going to break it down into percentage to give you that 80-20 principle is that 80% of people lie in which bracket? Going to Google করে দেখবে 80-20 principle. এটা generic. Customers, people apply it actually. ওই ভদ্রলোকের একটা নাম আছে 80-20. 80% of your problems are caused by 20% of your customers. আর 80% of বা মানে এইগুলো মানে people apply it in different ways আর কনসেপ্টটা যদি একটু বলে দেন যে কি দেখাচ্ছে এই যে 80% এইটাই তো বোঝানোর চেষ্টা করছি যে 80% where does the 80% of my people lie? If you look at these values, can you tell me where is your 80% people? No. From the numbers itself, you can't say. But Pareto chart
gives me a depiction of the 80%. This is my 80% line. 80% line is over here. That means 65 to 80 bracket is where 80% of my people are going to lie. Okay. So if you have defects, let's say defects caused by different reasons. Okay. Well, let's say a car manufacturing company. What are the problems related to brakes, problems related to accelerator, problems relating to steering? So they are analyzing all the problems. They want to pinpoint which is the which cause is leading to maximum number of defects. So the objective is if I address 80% of my problems, then I am left with 20% of the remaining problems. 80% values কোথায় Likewise. like So it can be this 80-20 principle is actually taken in a light-hearted manner also, where people use that as parody also. But there is supposed to be a scientific statistical basis for this. 80-20 principle, they call it a Pareto chart. There is, I think, notes here also. Histogram is a graphical distribution. 80-20 টা বলেনি Pareto. The number of intervals are called bins. Frequency called frequency. Pareto টা এখানে definition দেয়নি, but Pareto principle essentially হচ্ছে ওই 80% if I want to from here itself, from this graph, if I want to get 60%, okay, let's say I want to address 50% of my problems. So this graph, 50%, if I go by 50%, then I should be able to address 50% of my problems here. Got it? That is the whole principle. If I just address 3 people in that 35 to 50 bracket, it does not address most of my concerns. But if I am able to address this 65 to 80, this is what this bracket says, then I am able to address 80% of my population. ও বেরোতে ঠিক আছে, আপনি তাহলে বেরিয়ে যেতে পারেন, ঠিক আছে। আর আমাদের প্রায় হয়েই আছে, আর একটা ম্যাপ, আর এটা হচ্ছে হিট ম্যাপ। waterfall chart একবার বাড়ি গিয়ে দেখবো, না পারলে বুঝতে পারলে নেক্সট ক্লাসে একটু দেখতে দিচ্ছি। হ্যাঁ সেটা করো, কোনো অসুবিধা নেই। আগে দেখো একটু, আমার মনে হয় বুঝে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। বাকিটা ঠিক আছে, যা বললেন আচ্ছা, এক্সেপ্ট দ্যাট। হিট ম্যাপে আমার এখানে নাম্বারস আছে, ঠিক আছে, এটা দেখে নিন। হিট ম্যাপে আমার এখানে নাম্বারস আছে। এই হিট ম্যাপটা ডু ইউ নো ওয়্যার ইজ ইট ডান? Conditional formatting, correct. So when I go to this, I clear the rules from selected cells. Okay. So now after doing this, hey, খালি সই করলে হবে না, টপিকটা লিখতে হবে তো। Advanced chatting, controls. এটা কি ছিল? Automating reports and advanced chats. Now see, I have sales of refrigerator, television, washing machine, air conditioner throughout the year. ঠিক আছে, April, May, June, July, August.
Now I want to show it as a heat map. When is the highest? আচ্ছা So for that, I go to conditional formatting, color scales. I can choose this. What does it mean? You can look at the manage rules and it will tell you what it means. सब वीडियो पॉज हो गया है। आ रहा है? हाँ ठीक है. Now I have this lowest value is orange, highest value is green. I can change it anyway. Now this one looks okay, but the most impressive thing is if you want to impress people also, what you can do is you can go and hide the numbers. Okay, how can we hide it? Let's say I will not do it over here. Clear rules from selected cells. I'll copy this, put it over here. I should have copied the heading also. Okay. Next, I'll do this. Why did I do this? If I change a number here, it will automatically change here. All right. Now, instead of changing the font or the colors here, I will come and change it here. I'll put conditional formatting, color scales, something like this. Now, how do I hide the numbers? Any idea? Pragya, bolo, how do I hide the numbers? ওরকম করবো স্যার এইগুলোকে নাম্বারগুলোকে ফন্টগুলোকে হোয়াইট করবো Acha, that is one. Okay, but এখানে তো different color আছে. If I do this, see, a white গুলো তো দেখা যায়। ও হোয়াইট করে Color is different. এটার জন্য আমার আলাদা একটা টেকনিক আছে। The technique হচ্ছে I go to the number, I go to custom here. I have this general. I use something like this. Semicolon. একটা দুটো তিনটে একটা দিলেও হবে তিনটে দিলেও হবে। Anything. আচ্ছা 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 হ্যাঁ এটা শিখিয়েছি समझी प्रज्ञा? अभी देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ नंबर्स चेंज करता हूँ, it becomes 357. My color changes here. Suppose I change this number. Value. Got it? শিবাই গান নাচছে না। শিবাই এখন ওয়াটারফলই ভাবছে। বুঝেছো? এইটার অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে আমাকে এই নাম্বারসটাও দেখাচ্ছে, আবার এটা আমি এর উপরেই করতে পারতাম, করে হাইড করে দিতে পারতাম। I'll do it one more time. See color scales. I can choose something else and then go and hide it. Problem হচ্ছে তখন I can't see the numbers over there. নম্বরটা বুঝতে পারবো বারবার আমাকে ভেতরে ক্লিক করে করে নাম্বারটা দেখতে হবে। This way I can actually do both. I'm seeing the numbers পাশে বা এটা একটা আমার ড্যাশবোর্ডেও যদি দিই, ভেতরে কেউ নাম্বার চেঞ্জ করলে আমার এখানে ড্যাশবোর্ডে অটোমেটিক্যালি আপডেট হবে। ঠিক পালাই হ্যাঁ দৌড় 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 হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে দেখবেনকে ওই একই সময় বলে দেবে। ঠিক আছে प्रज्ञा? ओके, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ पर भेजी हो? दे तो हूँ किसको भेजे? तो नहीं स्किल्स में अच्छा
देखना पड़ेगा, तुमने कुछ बोली नहीं तो मैंने मुझे लगा कुछ भेजी नहीं होगी। मैं से उस दिन भेज दी थी। उसी दिन मीन्स लास्ट वीक, बिफोर लास्ट वीक। सैटरडे, लास्ट सैटरडे। ओ लास्ट सैटरडे। सैटरडे को जो क्लास में संडे को नहीं होगा। नहीं, अपना क्लास 2 दिन का है, ऑल्टरनेटिव वीक्स। ओके। यहाँ पे श्रीमोई है ना, शी वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट सैटरडेज। Actually, সকালবেলা ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকতে পারে। अच्छा, তো এই প্র্যাকটিস আমি ইভিনিং এ अवेलेबल। आफ्टरनून বা ইভিনিং ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার টাইম What time? আচ্ছা তাহলে তুমি একটা কাজ করো, তুমি আগে ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করে নাও, দেখো কখন অ্যাপয়েন্টমেন্টটা পায়। অ্যাকর্ডিং আমাকে যে দিয়েছে সকালে বলেছে ওই 11টা নাগাদ। আচ্ছা এবারে কতক্ষণ লাগবে সেটা আমি বুঝতে পারছি না, কারণ আজকে যেমন আমরা বললাম 5টা, এটা হলে ঠিক আছে। ইভিনিং সন্ধ্যের দিকে আমি বলছি 5টা 6টা, ঠিক। অতক্ষণ তো হবে না, মানে আমি ধরুন যদি 4টার মধ্যে চলে আসি তাহলে তাহলে 5টা থেকে, হ্যাঁ 5টা থেকে 7টা থেকে নেক্সট ক্লাস 6টা থেকে আবার 8টা, কারণ এরা বন্ধ করে দেয় 7টা 7:30। তাহলে আমি ওনার সাথে হ্যাঁ একবার বলে যাও বা গ্রুপে, হ্যাঁ একবার কথা বলে নিও। হ্যাঁ তোমার এটা একটু জানিয়ে দিও। हाँ बोलो प्रज्ञा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। हाँ ओके, गुड नाइट। ये एक्चुअली सेंट में क्यों में रह गया है, मैं रिसर्च कर रही हूँ। ओ तुम्हारा सेंड में रह गया है इसीलिए नहीं दिखा, क्योंकि तुम्हारा क्यों तो में रह गया है? हाँ स्पैम में जाना नहीं चाहिए था। ठीक है, ओके चलो। तो मिस्टर रिसर्च हाँ ओके, थैंक यू, चलो बाय। है